हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सचिन्स फूड टूर। आज हम बनाने वाले हैं बिसी बेले भात। इट्स एन ऑथेंटिक रॉयल डिश फ्रॉम कर्नाटका। इट इज सेड टू हैव originated in the Mysore Palace 300 years back. Bisi Bele Bhaat in Kannada, which means hot lentil rice in English. It's a spicy, wholesome meal with all vegetables, ghee, dal and rice. It's quite famous in South India. It is normally served with bundi and potato chips. In this video, we have shown how to prepare Bisi Bele Bhaat masala powder and complete preparation of authentic royal dish Bisi Bele Bhaat. So let's start with our recipe. We have provided step-by-step process, so please watch it till end. जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे, please subscribe to my channel and please press the bell icon. Dry roast all ingredients one by one and keep it aside. ड्यू टू लॉकडाउन अगर आपके पास कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो हमने इंस्टेंट बिसी बेले भात मसाला पाउडर की रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। यू कैन प्रिपेयर मसाला पाउडर विद जस्ट 5 इंग्रेडिएंट्स फॉर योर इंस्टेंट रेसिपी, सो डू चेक आउट। We have used dried red chilies in powdered form. You can use 8 dried red chilies and roast it in similar way.
So that's it for today. Hope you liked my video. Please like, comment, share, subscribe to my channel, and please press the bell icon so that you will get all the latest updates to my channel videos. Till then, enjoy life and stay safe. Bye.